தேரடி வீதியில் தேவத வந்தா திருவிழான்னு தெரிஞ்சுக்காம. ஐயோ அக்கௌண்ட் மாறி வந்துட்டனே. சர்ச் ப்ரோ. ஹாய் 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 ஹாய். வாங்க ப்ரோ. சரவணன் ராஜ் ஹாய் தல வாங்க. நானும் சாயந்தரம் விளையாடலான்னு தான் பார்த்தேன். ஈவெண்ட் விளையாடாம இருக்க முடியல. அதான் சரி ஆரம்பிச்சு விட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை. தல டவர் டிஃபென்ஸ் வெறித்தனம் ஸ்ரீஹரி ப்ரோ இந்தா பார்க்குறேன். என்னையா சிஓடி இல்லையா? மணி டென்னிஸ் ப்ரோ நம்ம விளையாடலாம் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக டிஸ்கார்டில். ஐயோ ஈவெண்ட் வந்துருச்சு, விளையாடாமல் இருக்க முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நானே எத்தனை தடவை கேமுக்குள்ளே போயிட்டு போயிட்டு வெளியே வர்றது. ஸோ நம்ம வந்து ஈவெண்ட்டே வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து விட்ருவோம். From now, I can't play Genshin for some days because I am having midterm test. Bye, bro. Gonna study. Okay, Serge. Bye, 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 bye. Study well, bro. So, எங்கேயா ஈவெண்ட்டு? இதான் ஈவெண்ட்டா? மாஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் டிசப்ஷன். ஸோ எப்பா மோராலாம் கிடைக்குது. நானும் கிளாஸ் கட் அடிச்சுட்டு ஈவெண்ட் போட்டேன். அடப்பாவீங்க. ஸோ ஈவெண்ட் எங்கே இருக்கு? லேண்டன் ரைட் ஃபைனலி. இதான் வந்து பெரிய ஈவெண்ட் இது வரைக்கும் வந்ததுலே. கென்ஷின்ல இது வரைக்கும் வந்ததுலே இதான் பெரிய ஈவெண்ட் நினைக்கிறேன். புது கேரக்டர் வந்திருக்குல்ல, அதை எடுத்துட்டு போவோம். ஃபைனலி ஹீஸ் ஹோம். இந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் நல்லா வச்சுப்போம். வாட் ஈவெண்ட் ப்ரோ? புது ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. லேண்டன் ரைட் அது பேர், ஈவெண்ட் பேர். ஸோ நியூ ஈவெண்ட் இஸ் ஆன் கோயிங். பிக்கஸ்ட் ஈவெண்ட் இன் கென்ஷின் so far. யூ காட் ஷோ துரோகம் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணுவேன்? ஆஸ் யூஷுவல் சும்மா ஒரு புல் பண்ணலான்னு புல் பண்ண கடைசியில் தான் கொடுத்தாங்க. என்ன இல்லிக்குள்ளுக்கு ஷாவோட பவர் இருக்கு. ஷாவுக்கு இதே பவர் தான் இருக்கும். ஷாவா ஷாவம் ப்ரோ. இல்ல இல்லிக்குள்ஸே தான் இருக்குது. Plenty of illegals before. They're bad guys, but this is different. This is right by the Wangshu Inn too. The guests are in The guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about
Jeevan bro, hi. Guilty. Let's go take care of them. Escar FTW, hi bro. Hi bro, when you got show? Mundanethu bro. Puto gangs here. Mundanethu. Useless. முந்தானத்து ஒரே ஒரு புல் பண்ணேன். Evil hilly trolls are More more different. difficult to defeat than the ஆமா. usual kind too. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா என் வேர்ல்டு லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு, அதனால அப்படி இருக்கு. AR-55 போயாச்சு ப்ரோ ஃபைனலி. வணக்கம் மக்களே, வாங்க ப்ரோ. தி சூப்பர் ஈவில் ஹில்லி க்ரூஸ் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட். ஆமா தெரியும். Hey, seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. ஏய், இன்னும் ஏதோ பவர்லாம் போட்டுட்டு இருக்கான். திரும்பி ஓடிடுச்சிங்க. Whoa! This guy's in the mask. mask? He scared off all the hilly trolls. Look like he was using some sort of... You mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. I got Shaw on my 48 pull. Nice. நேற்று டிஸ்கார்ட் வாய்ஸில் நைட்டு யாருமே இல்லை. நைட்டு யாரு ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வாய்ஸில் இருப்பா? நானும் ஜீவனும் ஜிங்ஸு கேம் விளாண்டுருந்தோம். ஸோ கேம் வாய்ஸ்குள்ளே இருந்தோம். ஷோ ப்ரோ ஸ்டோரி கொஸ்ட் ரொம்ப இல்லை. ஓகே தான். ஓ அப்படியா? அவனோட ஸ்டோரி எதுவும் வரல போல ப்ரோ. இந்த லேண்டன் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. Seemed even more adeptacy than Xiao's. Shall we go say hi? Shall we go say hi? Okay, போய் சொல்லுவோம். ஷாவை வச்சே போய் ஹாய் சொல்லுவோம். ஸ்டார் ஸ்நாச்சர். Hello. Allow us to introduce ourselves. Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Wait. Ranking started இன்னையில இருந்தா ப்ரோ. One had assumed you were followers, but on closer inspection அவனுக்கு 10 matches calibrate பண்ணிருக்கான். I assumed you were followers, but no closer inspection. We are just travelers. Simon, and this is my sidekick. This is my sidekick. Hey, நீ தாண்டி என் sidekick. One sees. One too shall introduce oneself. இன்னும் adapters மாதிரியே பேசுறான். To comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars. Though one is better known to one's followers as Star Snatcher. இவன் adapters One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. இன்ன வர எல்லாரும் adapters ஆயிடுறானுங்க. That which you wish for. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leela were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? எனக்கு 2 wish கொடுத்து ஒரு 5 star கொடுங்கடா டேய். There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. இவனே வேற யார்ட்டையோ இருந்து தான் பவர் வாங்கியிருப்பான்ல. ஹலோ ப்ரோ, மை ஷாவ் HP is 18k. நைஸ். மை ஷாவ் இஸ் level 53 ப்ரோ. என்னடா நித்யானந்தா மாதிரி எல்லாம் கை தட்டிட்டு இருக்கீங்க, எல்லாம் இப்ப கையை தூக்குங்க, எல்லாம் தட்ட ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிற கை தூக்கி தட்டிக்கிட்டு இருக்கான். இங்கேயும் ஒரு கும்பல் இப்படிதான் கிளம்பியிருக்கா. எங்கிட்டலாம் ஆஸ் பவர்ஃபுல்லா அடாப்டியா பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, ஃபீமேல் பிலீவரான், பேசி விடுவேன் இந்த பிலீவர்கிட்ட. What are your thoughts on Master? நிக்கி ஷாவ் கிடைச்சது. ஆமாம் ப்ரோ, 46th புல்ல கிடைச்சது ப்ரோ முந்தானத்து. Are you believers too? Are you believers? நானும் நித்தி பத்தம் தாங்க. After my fiance had been left, I cried every day. ஓ, உன் புருஷன் ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்திருக்கியா? அப்ப நித்தி உன்னை நல்லா பார்த்து பாப்பல. நீ கவலைப்பட தேவையில்ல. But then I turned to the Master of Stars for help. Master of Stars. I started burning paintings of my fiance and casting. வேலா ஏமரா நீங்க ஃப்ரீயா கொடுத்தானே ப்ரோ. வேல் பண்ணலாம் தான் நினைச்சேன், ஆனா கொடுத்துட்டானே அதுக்கு முன்னாடி. And casting the ashes into ocean sunrise. ஓகே, இங்க அடுத்த நித்தி கிளம்பிட்டான். I can't explain it.
but it But it really really worked. worked. I know in my heart that he I will know in my return. heart that he'll return. வரமாட்டான். நித்தி கூட This is சேர்ந்து not இல்ல some sort of வரமாட்டான். positive thinking trick. This is not I'm something. certain of it. I'm so புரிச்சா ஓடி overjoyed that போயிட்டா I took இங்க a வந்து portion of my சேர்ந்துக்கோளா heritage இவ. the Master of Stars I'm is so offering. overjoyed that I gave After portion all, of if not for him, நடக்கட்டும் I நடக்கட்டும். wouldn't be எதற்கு? getting my fiancé back. In which case I wouldn't உங்களுக்கு get ஒரு it பைசா anyway. கிடைச்சிருக்கும். லெவல் 90 போட்டு கொண்டு வருவீங்க. சரி நாங்களே சர்ப்ரைஸ் ஆகிறோம் என்னப்ப. ஆஃப்டர் ஆல் இஃப் நாட் ஃபார் ஹிம் ஐ வுடன்ட் கெட்டிங். ஓ இவன் ஃபியான்சேவை வந்து கொண்டு வரதுக்காக தான் வந்து கடவுளோட பக்தியில இருக்காளாமா. இவன் இப்படி இருந்தா ஃபியான்சே திரும்ப வந்துடுவான்னு ஒரு நம்பிக்கையா. அதுக்கு எதுக்கு வெள்ளையும் ஜூலை மலைனோ இங்க எதுக்கு வந்து சேர்ந்த? எதுவும் இல்லை, நான் விளையாடுறதே இல்லை. மோபா கிங் ஆனா அப்படிதான். மேல் பிலீவர். Have you seen the Master of Stars in action? பாத்திருக்கேனே. His power truly hails from the divine. என்ன அது மாதிரியே பேசுறான். இது அது இல்ல. I believe that now there is finally some hope for நித்தி my ஃபாரின் ailing கஸ்டமர்ஸா father. புடிச்சு வச்சிருக்கான். டெல் அபவுட் Watching him use his magic is all the proof you need. மேஜிக்கா? A true எப்பயுமே dentist, no சிஜில doubt பண்ணுவாரு. தல என்ன மார்னிங் லைவா மஜா. என்ன முகுந்தன் ப்ரோ நித்தி உள்ள இருக்காப்ல, ஃபீமேல் பிலீவர்லாம் வச்சிருக்காப்ல. என்ன இதுன்னு சொல்றதுக்கு இல்ல. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference The with difference with Blue Boo Pharmacy's Pharmacy's prescriptions was like night, and once it was boiled and ready, it gave gave off this it- really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. Sure, you have to make some sacrifices if you Your seek appa help from an காப்பதுக்காக adeptus like the சேர்ந்திருக்கானா? Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. அதானு பார்த்தேன். ஃப்ரீயா ஒன்னும் செஞ்சு தர மாட்டாங்களே. Right? எதையோ கொடுத்துருக்கான் விலை உயர்ந்த பொருட்கள். கென்ஷின் நித்யானந்தா. ஆமா ப்ரோ, என்னை பார்த்தா ஃப்ராடு பையன் மாதிரி தான் தெரியுது. பேசிக்கோ. ஷாவ் நானே இங்க இருக்கேன். Don't really need to do shifts when the Master of Stars is around. மாஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வேற சொல்றானே. I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. The reason being, monsters run a mile as soon as he's so. எனக்கு தெரிஞ்சு இவனே தான் இந்த ஹிலிக்குள்ள இன்ஃபெக்ட் பண்ணி இவனே தான் அதை ஓட்டுற மாதிரி பண்ணி மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். It didn't come cheap, of course, but இங்க பாருங்க, இவனும் வந்து didn't come cheap பண்றான். இவனும் காசு கொடுத்திருக்கான். Just look at the Rite of December. இது கன்ஃபார்ம் ஒரு நித்தியே தான். டேய் இரு. What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak. Surely you jest. There was once a senior adeptus. All things are connected. That which mortals call imagination, in other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Nope. It makes it way more complicated. But basically what you are saying is just can come to, right? Ama. Indeed, you are perceptive. Diminutive. Okay, so we have another. One other question. இவ்வளோ ஒரு விஷயம் கேட்க போறாளா? You need but ask. Why go and take it off? Why do you wear mask again? Wanders among mortals, doing Good good and cleansing evil. One reveals one's wishes to avoid further disturbance to this realm. Okay. நல்ல எண்ணத்துல தான் போட்டிருக்காப்லையா. Got it. Now then. What's your wishes? What are your wishes? I want to know where is my sibling. I want power rivaling that of the gods. I like to get quick rich. என்ன கேட்கலாம்? மோரா இல்ல. கேட்டுருவோமா வாயை திறந்து. தங்கச்சியை மோரா இருந்தா அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பொறுமையா. மோரா கேட்போமா தங்கச்சியை கேட்போமா? சரி பாவம் போ தங்கச்சியை கேட்போம். One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. நம்புறியா இல்லையான்னு கேக்குறான். நம்பல, நான் இன்னும் நம்பல. இருந்தாலும் ஒரு பொய்யை சொல்லி விடுவோம். The way of the adepti cannot be grasped from words alone. ஏதோ வேலை கொடுக்க போறான். One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you What do we do? Paimon doesn't understand him at all. I think he wants some mora. That's right.
some of those believer believers mentioned they mentioned paid that pretty they had sum to of pay a $7%. pretty... Well, Paimon's not forking over என்கிட்ட anymore. 800 மோரா தான் இருக்கு And we don't இருக்கிறத have வச்சு anything valuable enough on. You don't even have a vision. you don't even have vision. ஒரு விஷன் கூட இல்லடா வித்து திங்கிறதுக்கு. 2 பேரும் அப்புறம் என்ன டிராவலர்ஸ்னு சொல்லிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. I don't think people put visions up for sale. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation சாப்பாடு of செஞ்சு good கொடுக்கலாம். food. Can they? சரி ப்ரோ கிளாஸுக்கு போயிட்டு வரேன். இப்போ லிங்க் சார் ஓகே ப்ரோ மரிடேனிஸ் ப்ரோ பாய். No sounds good. No. Who shares your values? Okay. Yep, a Tasty tasty snacks. snack is shared. Why don't we head over to Wanwan Bookhouse and see if they got any new recipes in? இவனுக்கு சோறு சமைச்சு கொடுக்கணுமா? அதுக்கு என்கிட்ட ஒரு 800 மோரா இருக்கு. அதை வாங்கிட்டு போவியா? கிளிமர் ஆஃப் விஜிலண்ட் யாக்ஷா. கோ டு வான்மேன். அங்கே போனால் ஒரிஜினல் யாக்ஷாவே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அடேங்கப்பா அங்கே போய் செஞ்சுட்டு வரணுமா? வான்மேனுக்கு போய் செஞ்சுட்டு வரணுமா? அதுக்குள்ளே சோறு கெட்டு போயிடாது? அதுக்குள்ளே சோறு கெட்டு போயிடாது? கெட்டு போகாது போல. Tower defense kind of nutty bro. I'll try it. I'm going forward on the quest. So let's see how it goes. ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. மறக்காம எல்லாரும் லைக்கை தட்டி விடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஈவினிங் போகலாம் தான் நினச்சேன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே. ஐ கான்ட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல். I just want to see how the new update looks. New event. என்ன சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு இங்க வந்திருக்கானே இவனே வந்திருக்காங்க. You'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? அதானே நினைச்சேன். நாய் 10-15 புக்க வாங்கி படிச்சுட்டு ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கு. Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. மாட்டிக்கிட்டா. Hey, isn't that What a coincidence. Running. What a coincidence running into him again. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's Yeah. The Guardian Adepti? சின்ன வயசுல ₹1 பாட்டு புக் இருக்கும். பாட்டு புக்கை வாங்கி படிச்சுட்டு நானும் சிங்கர் தான் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாம்ல. அந்த கணக்குல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an adapter சொன்ன பை அதான் அதேதான். I found him fishy. Really? அதான் பார்க்கும் போதே ஃபீமேல் பிலீவர் இருக்கும் போதே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரைட்டு சி அப்புறம் வரேன். பாய் ப்ரோ. His mask is so ugly. That's true. It really is. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. So, are you buying or not? பையிங் நானும் அந்த புக் வாங்கி படிச்சு நானும் ஒரு அடாப்டியா இருக்கலாம்னு இருக்கேன். Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that shelf. எடுத்து தர முடியாது, நானே தான் போய் எடுத்துக்கணும். அவன் வந்து கேட்டப்ப மட்டும் எடுத்து கொடுத்த. எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? இங்க ஒரு புக் இது இல்லையோ? எப்படா கண்டுபிடிச்சிங்க? இங்கெல்லாம் எங்கேயுமே இல்லை. புக்குங்கிற பேச்சுக்கே இல்லை. இங்கே இருக்கு. இந்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன். This is the one. Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, nice. Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath Yaksha story, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters infested the land. Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear,
turned on each other or Oh, succumbed. ஜியோவும் கிரையாவும் அந்த சண்டை போட்டு செத்துறானுங்க. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyan, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. வெண்டியே ஒரு காரணம் இவன் சமநிலையில இருக்கிறதுக்கு. அதனால நம்ம வெண்டியை தான் புல் பண்ண போறோம் அடுத்து. இது இப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் அந்த புக்ல இருக்கு. இந்த கர்மத்தை வாங்கி படிச்சுட்டு தான் குரூப் ஆஃப் அடாப்டிவ் டிஃபரெண்ட். Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? இன்னும் ஸ்டோரியில தான் இருக்கீங்களா? இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறேன். சாயந்தரம் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சேன். சரி, about the soul selling also. There used to be 5 Yakshas. But supposedly only one. அதான் வந்து ஷாவு. Do you think that it could have anything to do with that star? அவன் கிடையாதுடி, அவன் ஏமாத்திட்டு இருக்கான் பச்சை கலர் மாஸ்க போட்டு. No, surely not. அவனுக்கும் இப்படி சிஜில போட்டு காமிச்சிருப்பாங்களோ. அதனாலதான் பச்சை கலர் மாஸ்கின்னு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டானோ. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, all of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly trolls we saw earlier were the அதெல்லாம் மியூட்டேஷன் கிடையாது, அவனே ஏமாத்திட்டு இருக்கான். The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by poisoned by the hateful thoughts of the gods. The அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டா. descended to indescribable fits of terror, rage, or it's so tragic. After everything they went through in all these years of protecting you, they got no reward. They got no reward and had to deal with so much suffering instead. அதான் இப்ப சரி பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு விழா எடுக்க போறோம் சாவுக்கு. Nothing else that I can do. Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil looking hilly trolls come from? What does And 2, what does Star Snatcher have to do with the action? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's start the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and Dwayne let Karst the truth shine through in its full glory. So you are planning to play, you are playing detective now, are we? You are way too into this. To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. Adapavi. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes இப்படி நம்பிட்டாலே பாய்மான். பாய்மான கூட வச்சிருந்தா ஒரு நித்தி இல்ல 40 நித்தி உருவாயிருவானுங்க. To be sure. It came down to investigate thoroughly first. Okay. All right, let's head back to one. Oh. Bro, to take a free 4-star character, you need 1000 theater mechanics. அது அசால்ட்டா எடுத்துலாம் bro. நான் மெயின் ஷாவ் ஸ்டோரி முடிச்சேன், லோக்கல் லேட்டன் ரைட் quest முடிச்சேன், now I did theater mechanics on that. Nice. பாதிரிக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காம எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. ஸோ எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க, சாயந்தரம் போட்டுக்கலாம். இருந்தாலும் வந்து ஐ கான் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப். சரி, எப்படி இருக்கு ஸ்டோரி, என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தான் வந்தேன். ஸோ ஒரு ஏமாத்திர ஒரு நித்யானந்தா இருக்காப்புல உள்ள அவரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அவர் தான் வந்து ஒரிஜினலா இல்லையா அப்படின்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் டூப்ளிகேட். இன்னுமா அதே ரெண்டை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான். இன்னும் போக மாட்டேங்குது. Why won't you flee?
ஏன்னா ஷாவ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரிபடி ஆகும். Looks like Star Snatcher's in trouble, and there are innocent bystanders here too. வரேன் நான் வந்து காப்பாத்துறேன். இப்படி நானே ஒரு மாஸ்க் போடுவேன். இன்னும் கீழே குமிஞ்சு உட்காந்துருக்கான். I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? No word doesn't sound familiar. ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஒன்னு இருக்கு. Right. It's a keepsake of the Adepti. So it must still contain traces of their... No wonder he was able to scare those monsters away early. What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity. எல்லா அடாப்டர்ஸும் அந்த 1 தான பேசுவாங்க. சோ அதனால இவனும் அப்படி பேசிட்டு இருக்கான். Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Come on, Traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. ஆஹா காசு தரானுங்களா? மோரா வேணும். மோரா இருந்தாதான் என் தளபதியை லெவலப் பண்ண முடியும். ஆஹா 23 கார்டு. ஐயோ காசு பத்தல. 56 நைஸ். இந்த மாதிரியே தந்துக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்படியே டக்கு 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 தளபதியை லெவலப் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். எப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். என்ன வச்சிருக்கேன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறதா? சரியாகத்தான் இருக்கிறது. போவோமா? Oh, it's that conqueror of demons again. Hey, Yaksha. No wonder. Hey, Shao meeting Shao. It's you. It's you. I ஆமா. remember you. தெரியுமே. என்ன தெரியலனா உன்னை செருப்பு கொண்டு அடிப்பேன் பாத்துக்க. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. He isn't usually this polite. ஆமா எனக்கே டவுட்டா தான் இருக்கு. என்ன அமைதியா பேசிக்கிட்டு இருக்கான்? But you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. நீ செஞ்ச பாவங்களா? Bro, you can't get free 5-star card now. You have to wait. ஆமாம் bro. அந்த தியேட்டர் மெக்கானிக்ஸ் முடிக்கணும் போல. Mutations? Karma? That doesn't... Does that mean? Does that mean... We read that in book. So, Shao is the final Yaksha, ama. Yeah. Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Vigilant Yaksha, Yaksha. isn't he? So that means... Sniff. Poor Shao. Poor Shao. ஐயோ வருத்தப்படுறான் பாவம். எனக்கே அழுகையா வருது இப்போ. ஸோ ஷாவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு விழா கொண்டாடிடுவோமா? தீபக் எம்டி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. We read about your past in the book. We were just reading a book called Yaksha that we read about. I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. ஏன் ஒரு மாதிரியா We பேசுறான்? Yakshas have no need of sympathy or ஏய் tears. பாவம் கஷ்டப்படுறேன்னு சொன்னா சிம்பத்தி எல்லாம் படானாங்கிறான். மாஸ்க் வெறித்தனமா இருக்கா பின்னாடி? வேற லெவல்ல இருக்கு. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. நான் போயிட்டு கியூர் பண்ண போறேன்றான். நாங்களும் வரேன்னு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் டிராவலர். wait. தெரியுமே இந்த நீ பேசுறது தெரியுமே. Paimon promises. No need. I'm used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. பரவாயில்ல நாங்களும் வருவோம். எங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை, அதனால உங்க கூட தான் வருவோம். Consider it Paimon's penance.
now. Come on then. ஏய் இப்ப ஷா வச்சு விளையாடுமா? அது 3 கான்ஸ்டலேஷன் ஷா வச்சு. Suffering from the bad karma? ஷாவை ஃபாலோ பண்றேன். Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. சரி எதுக்கு வேற I've யாரா come இருக்கு? to accept this. நான் தான் உன்னை சம்மன் பண்ணது தெரியுமா இல்லையா? Other living things have suffered. When the burden should be சின்ன புள்ளையா இருக்கா புரியாது. பெனட் கிட்ட சொல்லுவோம். I must reflect on this. சரி உள்ள போணுமா? போ. கர்மா ஹெவி கார்வன். போட் உள்ள போயிட்டு ஷா வச்சு அடியில இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிச்சிட்டு ஓடணும். Need to end a few enemies? Yes, I need to end a few enemies. Mugundan bro, theater mechanics is bit tough but easy in co-op. ஆமா bro, 2 பேர் co-op போலாம். Make sure from the start you do co-op. நீங்க 2 பேர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா 2 பேருமாவே சேர்ந்து போங்க. பிகாஸ் உங்களோட அந்த மெக்கானிக்கல் லெவல் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். வேற லெவல்ல இருக்கு. I will use the ritual known as the Bane of all evil to relieve this place of its karma. இவன் அல்ட் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கர்மாவெல்லாம் எடுக்கறான் போல. Bane of all evil. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Hey, அல்ட் போட்டான். Quest specific effect as the result of the build up of divine karma in the area. Shaw will have Bane of Evil permanently activated and will constantly lose XP. Additionally, the effect of divine karma will allow Shaw to regenerate XP when he deals damage to opponents. Hey, nice ya. In the event full நம்ம அல்ட்டோடயே தான் சுத்த போறோம். வாவ். சம. அல்ட்டோடயே சுத்த போறோம். எனிமி அடிக்க அல்ட் ஏறும். வேற லெவல்ல. படே. படே. மூணு கான்சலேஷன் வேற. 3 கான்சலேஷன். 2100 அட்டாக்கு, பிரைமாடியல் ஜேடி 88 லெவலு, ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நோப்ளஸ் போட்டிருக்கானுங்க. எலமெண்டல் பஸ்ட் டேமேஜ் ஓகே நோப்ளஸ் போட்டிருக்கானுங்க ஃபுல்லா. கான்சலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3 கான்சலேஷன். When in the party and not on the field, Shaw energy recharge is increased by 25%. Nice. Get out of my way! Boring! Worthless! இதுதான் பெஸ்ட் சீன் so far இந்த quest. வேற லெவல்ல இருக்கே ப்ரோ. உள்ள அல்ட்டோடயே சுத்திக்கிட்டு இருப்போம்னா செமையா இருக்குல்ல. அது 3 கான்சலேஷன் சாவு. வேற லெவல். விழிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் போலயே. அல்ட் போட்டுட்டே இருக்கலாம். Star Snatcher. I am aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. நைஸ். யாருங்க எப்படி ஜம்ப் பண்றான் ஹல்க் மாதிரி. ஓடு 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 ஓடு. ஹேய் இதுக்கு ரொம்ப ஓவரா ஜம்ப் பண்றானே. ஐயோ ஹெல்த் குறையுதே. ஓகே ஹெல்த் ஏறுது. இதுதான் செமையா இருக்கு. அவன் அல்ட் அப்படியே ரசிக்கலாம். அப்படியே போட்டு விட்டுட்டு
நம்ம தான் விளையாண்டாதான் இதாயிரும். அழுத்து முடிஞ்சிரும், செத்து போயிடுவோம். அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். செமையா இருக்குல்ல. கேமராக்குள்ள போயிட்டு போட்டோ ஒன்று எடுத்து வச்சு. ஆஹா, கேமரா யூஸ் பண்ண முடியாதுன்ட்டானுங்க. எந்த நல்ல காரியத்தையுமே பண்ண விட மாட்டானுங்க போல இவனுங்க. குதிச்சு குதிச்சு போறதான் வேற லெவல்ல இருக்கு. யோ சேடு பண்ணாதயா. ஏன் ப்ரோ? யோ இந்த ஈவெண்ட் தான் உங்களுக்கும் விளையாட தருவாங்க இல்லையா? செமையா இருக்கு ஆக்சுவலி. பா ஒரே ஜம்ப் தான். பாருங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். டம்மு டம்மு டம்மு. லஞ்சு போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அடி அதே 24 மணி நேரம் அல்ட் இருக்கனால டேமேஜ் கொஞ்சம் கம்மியா வச்சிருக்காங்க. வேற லீக்ல இருக்கு. ஏதாவது ஒரு பக் வச்சு ஷாவோட அல்ட்டை இப்படியே இருக்கவே முடியலாம். An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will Star tell you. Snatcher, nice. An adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an adeptus, do you have the power to grant wishes, Yao? The Liyue of yesteryear would never ask the adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an adapter who grants people wishes is probably more than appealing to people nowadays. Adapters-na varan tharunungiradha makkaloda idu. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Rex Lapis or disciple. Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Yo, எனக்கு கம்பெனிக்கு நீங்க இருக்கீங்கன்ற சந்தோஷத்துல இருந்தேன். இப்போ ஓகேயா ப்ரோ அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரோ. சத்தியமா நானே எதிர்பார்க்கல. Truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to... And it just so happens that we've got a real adeptus with us too. If show that to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an adeptus. No. I only slay demons. I don't kill mortals. Oh, sad. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liyue. சொல்றேன் நான் கை வச்சாலே கொலை தான் பண்ணுவேன். அதனால தான் மனுஷங்கள கை வைக்கிறது. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body.
that one might cultivate oneself in a waking dream, but it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. அப்ப இவன் தங்கச்சியோட ஸ்பிரிட்ட கூப்பிடலாம்ல. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. பொறுக்க சொல்லிட்டான். A sensor. 7 lamps. And something to reduce the temperature. Reduce the temperature. Mist flowers some mist flowers will. But as for the sensor and the 7 lamps, probably not the kind of things you're gonna just probably not the kinds of things they're gonna just. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianhe? அப்படியா யாக்ஷா ஸ்டாச்சுலாம் இருக்கா? பார்த்ததே இல்ல நானு. The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. ஏதோ ஒரு மாய வித்தையை கற்றுக்க போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு தேவையெல்லாம் ஒரு ப்ரெஷியஸ் டெஸ்ட்டு, அதுக்குள்ளே இருக்க பணம், 5 ப்ரீமோ ஜெம்மு. டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி ஒன்று கிடச்சிருக்கியா? இதை வச்சு என்னோட சாவை ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா என்கிட்ட அந்த கார்டே இல்லை. ஐயோ 2 தான் இருக்கு. கெட் ஹைப்ட் கோனா ப்ளே தி கேம். எனிவேஸ் வாழ்த்துக்கள் ஆன் கெட்டிங் ஷோ. நன்றிகள் கோடி ப்ரோ. உங்களுக்கும் கிடைக்கும், கவலைப்படாதீங்க. கீப் புல்லிங். நான் தான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், மனசு தளர விடாதீங்க. புல் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிடச்சிரும். ஸோ யூ நீட் டு புல். அவ்வளோதான் மேட்ரு. ஸோ பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காம எல்லாரும் ஒரு லைக் தட்டிட்டு இருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல்லை தட்டி விடுங்க. பெல்லை தட்டி விடுங்கோ, தட்டி விடுங்கோ, தட்டி விடுங்கோ. 1500 மீட்டர். ஸோ 1500 மீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி நீங்களாம் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? நான் தான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன் போல. நான் ஆக்சுவலாக சாயந்தரம் தான் ஆரம்பிச்சு வேண்டியது. சரி சாமிச்சிட்டேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹூ டு பிக். ஐ ஹாவ் ஷாங்லிங் C2, பெய்டு C2, நிங்வாங் C2, சாங்கியன் C0. யாரை லெவலப் பண்ணலான் இருக்கீங்க? யாரையாச்சும் லெவலப் பண்ணலாம். யாராவது இந்த நாளில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? லைக் டேக்கிங் நிங் இஸ் ஒர்த். ஹிஹி 37 புல்ஸ். நைஸ். இந்த ஈவெண்ட்டில் ப்ரீமோஸ்லாம் கிடச்சதா என்ன? எனக்கு ஒரு ப்ரீமோ கூட கிடைக்கல. 27 தான் இருக்குது. ஸோ என் சாவை லெவலப் பண்ண முடியுமா? சாவ் இருந்த வரைக்கும் பண்ணிட்டேன். உனக்கு காசு இல்ல. அடுத்த ஈவென்ட் what the rest of the harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Ooh, this temple will probably have the kinds of sensors and lanterns that Xia wanted us to pick up. இததான் சொன்னானுங்களோ லேண்டன்ட்டு. இது பொறுக்க முடியாது. இப்படி ஒரு கோயிலை நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையா? முன்னாடியே இருந்துச்சான்னு இங்க ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் 31ல் இருந்தால் 5 ஸ்டார் ஷோ பேனரில் வந்துருக்கலாம். ஆமாம், எனக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் 31 வந்திருக்கு. ஸோ தீபக் ப்ரோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் எடுக்கலாம் ஒர்த்து. இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்ததே இல்லை, இப்போ தான் வந்திருக்குமோ. While the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but... Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. For the dream trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the adepti. Wow. Hyman's never heard that before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. You are quite welcome.
Please, take what you wish. நதீஷ் கபீர், ஹாய் ப்ரோ. பேர் புதுசாக இருக்குது. கரெக்டாக தான் படிக்கிறேண்ணா, தப்பாக படிச்சுருந்தா மன்னிச்சுக்கிடுங்க. ஹாய் 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 ஹாய், வாங்க ப்ரோ. இந்த மொத்தத்தையே தூக்கிட்டு போக போகிறேண்ணா. Should be fine. At least it isn't as run down as the shrine. டேய், இதை தூக்கிட்டே போகணுமா? Next, we just need to grab the 7 star lamps, right? அடப்பாவீங்களா, இதை 2 பேரும் சேர்ந்து தூக்கிட்டே போயிட்டாங்களா? ஓகே, இதுதான் லேம்ப்ஸா? எஸ். No time to lose. 4 தான் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி உங்க லைவுக்கு வந்திருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. No time to lose. வாட்ஸ்அப் விளாண்டிங்களா புது ஈவெண்ட்? ஹவ் இஸ் இட்? பசங்களாம் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு. ஆனால் நம்மளால் விளாடாமல் இருக்க முடியல. யூஸ்வலி சாயந்தரம் தான் வந்து போடுவேன், பட் இட்ஸ் ஓகே. அதனால் காலையிலே போட்டேன். I like Ning. Definitely go for Ning. Then definitely no go for Ning. No other option. So last prayer இருக்குல்ல, அதனால நீங்கள் போகலாம். புது ஈவெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இப்போ தான் 2 GB அப்டேட் பண்ணேன். ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, லேண்டன் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது ப்ரோ. லேண்டன் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது. நானும் இப்போ தான் ஈவெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த டவர் மெக்கானிக்காய் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும், டவர் டிஃபென்ஸ் ஈவெண்ட். அந்த ஈவெண்ட்டை முடிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ரிவார்ட்ஸ். இங்கடா இங்கே ஏதோ காமிச்சிட்டே இருக்குது ரொம்ப நேரமாக. ஆனால் இதை எடுக்கவே முடியல. ஷாவோட ஸ்டோரி லைன் லைட்டாக வரும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த யாக்ஷாக்கு வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துவாங்க, லேண்டன் ஃபெஸ்டிவல். பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் நியூ இயர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈவெண்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டியா? இல்லைடா, ஸ்டோரி கோஸ்ட்டில் தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த நியூ இயருக்கு வந்து லேண்டன் ஈவெண்ட்னு அப்படியே உள்ள ஒன்றை இன்க்ளூட் பண்ணி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. உள்ள கேமில் கண்டென்ட் இல்லை, ஸோ ஃபில்லர்ஸ் இதெல்லாம். 6 தான் இருக்குது, இன்னும் ஒன்றே ஒன்று வேணும். இன்னும் ஒரே ஒரு இது வேணுமே. அது எங்கே இருக்குன்னு தெரிய வேண்டியது. இங்கே இருந்தது எல்லாமே எடுத்துட்டேன். இங்கே இருக்கு. அவ்வளோதான், 7 எடுத்தாச்சு. இதை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நைட் ஒரு 2 மணி வாக்கில் ஷாவை சந்திக்கணும். அவன் தான் ஆவின்னு அப்பவே சொன்னனே. I presume that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. வேற லெவல். It's that guy's voice. ஆவிதான் அவன். ஏதோ ஒரு யாக்ஷாய் போல. யாக்ஷாய். My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the Adepti art known as mortal lingering. Now that you have taken the 7-star lamps and sensor used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible to you. It is not true to say this. The line between Adepti and ghosts is a fine one indeed. I was once a junior in the Order of the Yakshas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Pervases. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. ஆமையா ஷாவு எவ்வளோ கஷ்டத்தை தாங்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் பார்த்து. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Leo. Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. Selfish indulgence, selfish. Pervases.
I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. The mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the conqueror of demons. If only I could taste some authentic grilled ticket fish. Grilled ticket fish, அடபாவி. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay. I slay evil. Nice. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going. But let's come back here. Update அப்புறம் changes சொல்லுங்க. ப்ரோ ஒன்றும் பெருசாக அப்டேட் இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் இப்போ தான் 1.3 அப்டேட்டே பண்ணுறீங்களா? 1.3 அப்டேட்டில் என்ன புது பேனர்ஸ் வந்துருக்கு, ஷாவ் பேனர் வந்திருக்கு. ஸோ லேண்டன் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி தான் அந்த லேண்டன் ஈவெண்ட்டு வருது. இத்தனை நாளாக எதுவுமே இல்லை, அப்டேட் மட்டும் வந்துருந்துச்சு. இன்றைக்கி வந்து லேண்டன் ஈவெண்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதில் ஷாவ் யாக்ஷாஸ்னால் யார், ஷாவ் எங்கேருந்து வந்தான், ஸோ அவனை சுற்றி இருக்க அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் தான் இப்போ ஒரு யாக்ஷா பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இது முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ஈவெண்ட் வரும். அந்த ஈவெண்ட்டில் கிடைக்கிற ரிவார்டு வச்சு நம்ம நிறையா இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், நிறையா பொருள்லாம் வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ஜாங்லி பஃப் வந்திருக்கு. ஜாங்லி வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள்? இஃப் யூ ஹேவ் ஜாங்லியோட பஃப் வந்திருக்கு. ஜாங்லி பஃப்ஸ்லாம் என்னென்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஜாங்லிக் பஃப் வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன். ஒன்றும் பெருசாக புது மேப்பெல்லாம் எதுவுமே ஆட் ஆகலை. ஸோ சேம் மேப், சேம் லியூ, சேம் ட்ராகன் ஸ்பைன், சேம் மான்ஸ்டர், மேப்பெல்லாம் எதுவுமே ஆட் ஆகலை. லேண்டன் ஈவெண்ட் வருது. யூஸ்வலாக ஒரு அப்டேட் வந்தால் ஒரு புது ஸ்டோரி, ஒருத்தரை பற்றின ஸ்டோரி வரும்ல. இந்த அப்டேட்டில் ஷாவை பற்றின ஸ்டோரி, ஷாவ் அந்த லேண்டன் ஈவெண்ட். ஸோ அதை பற்றின ஸ்டோரி வந்து போயிட்டுருக்கு. அதில் வந்து டவர் மெக்கானிக்காய் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட். அந்த ஈவெண்ட் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் போவேன், அது பண்ணி காமிங்கன்னா அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் வந்து ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லி. டவர் டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு லேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்லிக் ரூல்ஸ் இங்கேருந்து இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டிங் பாயிண்டில் போகும். நம்ம வந்து அதை போக விடாமல் தடுக்கணும். தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு சில டவர்லாம் கொடுப்பாங்க. விண்டு டவர், பைரோ டவர், அனிமோ டவர், பைரோ டவர், கிரையோ டவர்னு அந்த மாதிரி. நம்ம அதெல்லாம் கரெக்டான இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி அந்த ஹில்லிக் ரூல்ஸ் வந்து எண்டு பாயிண்ட்டுக்கு போக விடாமல் தடுக்கணும். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கிறோம், எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டியில் முடிக்கிறோங்கிறத பொறுத்து நமக்கு காயின்ஸ் தருவாங்க, ஈவெண்ட் காயின்ஸ். ஸோ அந்த ஈவெண்ட் காயின்ஸ் வச்சு நம்ம கேமுக்குள்ளே வந்து வெப்பன் அசென்ஷன் மெட்டீரியலு அதெல்லாம் பண்ணும். சட்டுப்புட்டுன்னு ஈவெண்ட்டை பண்ணுறா. ஸ்டோரி தெரியாட்டி எப்படா நாளைக்கு அப்புறம் யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா கூட என்ன நடந்துச்சுன்னே சொல்ல முடியாது. சில பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, அவங்கெல்லாம் யாராச்சும் ஸ்டோரி கேட்பாங்க. இல்லை ப்ரோ நான் அட்வென்ச்சர் லெவல் 25 தான். உங்களால் விளையாட முடியும் ப்ரோ. அட்வென்ச்சர் லெவல் 23 இருந்தாலே விளையாடலாம். நீங்கள் இந்த ஈவெண்ட் முடியறதுக்குள்ளே விளையாண்டிங்கன்னா அட்வென்ச்சர் லெவல் 23 இருந்தாலே விளையாடலாம். இல்லைனா நீங்கள் இது விளையாடுறதுக்கு வந்து அட்வென்ச்சர் லெவல் 40 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ மேக் ஷுர் யூ கம்ப்ளீட் திஸ் ஈவெண்ட். அவன் வந்து நைட்டு தானே வர சொன்னான், ஸோ டைமை மாற்றணும். இல்லை டைமை மாற்றணும். அவன் நைட்டு தான் வர சொன்னான். எல்லாரும் தூங்கினதுக்கப்புறம் தான் அதை பண்ணுவாப்பில் அவர். ஸோ பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காமல் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. கோல். ஸோ வண்டா மத்தியா ஷாவு நைட் நேரத்தில் தான் அவர் வருவாப்பில். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த யாக்ஷாட் இருந்து பொருள்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஒரு ரிச்சுவல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம. ஹவ் யூ கேதர்ட் ஐட்டம்ஸ்? ஓகே. The sense are lamps. These designs are flawless. They made specifically for use in adaptation. We got them from an auction named Pervases. Oh, and he says hi. Pervases. Pervases enna action thela This Pervases. does have the hallmarks of something Pervases might, as I thought. It seems that he could not leave Liyue behind either. I hope that its present state will allow him to rest. Let us begin the okay. Let us place the censer in the middle and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with Okay, the bro, items thanks. of abject cold. நன்றி ப்ரோ, Once this is நன்றி. done, தேங்க்ஸ் டு ஜாயினிங். we shall அப்டேட் proceed. பண்ணிட்டு விளையாடி பாருங்க, நல்லா இருக்கு. ஸோ கேம் இஸ் டேம் குட். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணி மேலே வாங்க. அப்போ தான் இன்னும் கேம் டஃப்பாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், கண்டென்ட் இருக்கும் நிறையா. க்ளீ ஸ்டோரி, ஜீன் ஸ்டோரியெல்லாம் விளாடலாம் நீங்கள். Surrounded with 7-star lamps around the area.
Yeah, within the okay, and the lamp எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு போய் வைக்கணும் போல. Yes, this will do. Now, Next the step is the next key step to is the prepare key dream to trawler. performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, meditation and loosing an arrow. Seems like real. A real rigmarole. MC தலையிலே கை வச்சிட்டான். இது முடியாதடா சாமி நம்மளால. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own அடப்பாவி. body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Stop talking. I'm sorry. When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. ரெக்ஸ் லாபிஸ் நினைச்சிட்டு தான் பண்ணுவான். Meditation அவனே is to உயிரோட தான் empty இருக்கான். ourselves of trivial thoughts and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, ஏய் bring forth sin. தேவங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காயா? சான்ஸ்கிரிட் தானே அது. தேவர்கள் தேவயாக்ஷா அப்படிங்கிற மாதிரிங்க. ஆறா bring forth sin. Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other சோலே பிரிச்சு எடுக்க questions, let us போறாங்களா? begin. விஷ்ல 5 ஸ்டார் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. 90 விஷஸ் பண்ணும் ப்ரோ. அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு டூ 75 விஷஸ். 70 to 75 அந்த ரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா தான் கிடைக்கும். நிறைய ப்ரீமோஸ் சேர்த்து வைங்க. மிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ரீமோஸ் கிடைக்கும். ஓ யாக்ஸாவே சான்ஸ் தானா? அடப்பாவீங்களா திருட்டு பயலுகள். ஆரம்பிச்சு விடுவோம். பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காம எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் 526 subs. 4 more subscribers 530. நன்றிகள் கோடி. ஸோ இப்போ இந்த ஈவெண்ட் வந்து நடத்த போகிறோம். ஒரு நாய் நித்யானந்தா கென்ஷின் நித்தி ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்காப்புல, அவரை பிடிச்ச ஒரு ஆவியை உறிஞ்செடுத்து கேள்வி கேட்க போகிறோம். Anna really doesn't want to think about that fraud. இதுதான் மெடிடேஷனா? சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். அவனையாச்சும் மெடிடேட் பண்ண விட்றீ பாய்மான். தேவயாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி Bring forth sin. இன்னும் ஒண்ணு நடக்கல. Looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire 1 arrow each at the glowing parts, right? Fire arrows at the glowing part. எங்க arrow போடணும்? ஓஹோ அந்த இடத்துல arrow அடிக்குமா? ரெண்டு arrow அடிச்சிட்டேன். இப்போ அவன் ஆவியை வந்து கூட்டிட்டு நிறுத்த போறானுங்க. And we followed all the instructions to the letter. Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Okay. Hey, அவன் ஆவியவே பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. You look familiar. ஆமாண்டி, உடம்ப வச்சுக்கிட்டு தான் ஆட்டிட்டு இருந்தேன். உன் ஆவியவே தனியா தூக்கிட்டு வந்துட்டான். மீனாட்சின்னு உடனே அவங்க என்னாச்சுன்னா மாதிரி அவன் ஆவியை தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. என்னாச்சுன்னு கேக்குறதுக்கு. Where is one you took familiar? What's with one's body? One feels light. Wait. You have summoned your sword adepti art. An adepti art? You dare don the guise of an adeptus in one's presence. But as for the matter of one's present location, one could have sworn that one was dozing off to sleep at Wangshu Inn not a moment ago. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself, one must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? All right, time to take him down. Real and the Sami. Time to take him down a big and இவெல்லாம் ஒரு ஆள்னி இவன் அடிக்க சொல்லிக்கிறாரு. டே அது இவன் ஆவிய ஸ்டாப் அப்புறம் என்னதுக்கு அடிக்கிறேன்? என்ன மறைஞ்சிட்டான்? இவனை மாதிரி மறையறான் தக்கு மாதிரி. I surrender. Yes, I do.
Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, great Adepti, spare my life. I won't do this ever. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however... You deceive the masses with quackery. Masquerade as an Adeptus. Exorcise demons without exterminating them. And display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. Seems like Shell's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of You know about Xiao? Of course. My grandfather was a folklorist. To this day, I'm an avid collector of books concerning the Yak. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal... At first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray... So to sum you up, you're Xiao's biggest fan. Thank you both for allowing பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசில ஃபேன்ன்றீங்க. என்னடா சின்ன பையில போய் அடிக்கிற உன் சைஸுக்கு சண்டை. அவன் ஆவியை பிடிச்சிட்டு வந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பாவம். இவங்க வேலையே தானே பெரிய பிடிச்சி பெரி தின்னுட்டு இருக்க ஃபட்டுயை போய் அடிப்பான் அவன் ஏதோ பண்ணிட்டான்ட்டு. That wasn't quite our intent. Oh, great conqueror of demons, please allow me to... I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the... I will remember your oath. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for... He seemed very earnest when he was making that oath there. Yes, he won't be doing it. Wait, we haven't got the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshuin first thing tomorrow and look for him. அவன் இருந்த அந்த சிஜில புடுங்கி நாம வித்த காட்டுவான். எத்தனை நாளைக்கு தான் அவனே வச்சிருப்பான். புடுங்கடா புடுங்கு. போ 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 போ. நம்மளும் கொஞ்சம் காசு பார்ப்போம். எத்தனை நாளைக்கு தான் அவனே காசு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான். அவன் எங்க இருக்கான் கேளு. Hey there, boss. Star Snatcher. அப்படி எவனுமே இல்லையா? You mean the false advertise over a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Bro, my friend got shot 43 wish. I got cheese at 40. Nice. Ah, yes. எனக்கு 43 ல ஷாட் தான் வந்துச்சு. Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Come on, open it. Huh? Seems like he actually... By the time you read this letter, I have embarked upon my journey of self-improvement. I regret that I cannot apologize to the two of you in person, but I hope that you will forgive me. Since the conqueror of demon appeared to me in the dream, I have not slept. My nights have been spent thinking about how I may fulfill my vow. Mohammed Irfan, hi bro. Not only I have deceived you too, but I have also exploited the hopes and dreams of my believer. People in dire straits oft become weak, thirsting blindly after something to believe in. With my lies, I bought them false salvation, while their true desire grew farther and farther away. His pity is 0 to 5. Illa bro. Luck. I know in that long gone era, the desires of mankind were not as complicated as they have now become. The conqueror of demon shouldered the desire of Liu's people as he contended with demons. Wearing his mask, he concealed the weakness brought by human desire. இவ்வளோ பெருசு எழுதி வச்சிருக்கான். ஐயோ. As a false adapters, I am one who always wears a mask. A true adapters only needs to wear it when facing demons. அதான் உண்மை. அவன் தான் பண்ணுவான். If I wear a mask to hide the evil that has corrupted my heart, then the conqueror of demon wears a mask to hide part of him that is human. And yet he wears the face of a demon king, only that he might subdue all demons.
Once I had realized all this, I became deeply aware of my own ugliness and I understood what it truly means to be an adapter. சே திருந்திட்டான் போலயா. I set off on this journey over hill and river. காடுகளையும் மலைகளையும் ஆறுகளையும் கடந்து செல்ல போகிறேன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் அப்படின்ட்டான். Strengthen my body and spirit, not because I harbor any hope of fully atoning my sins. என் பாவங்களை கழுவச் செல்கிறேன் அப்படிங்கிறான். I do it only to earn the right to counted among the believers of Adaptai. I have already asked someone to return the money I have cheated of others. Oh, பணத்தை எல்லாம் திரும்ப கொடுக்க சொல்லிட்டான் போல. A few could remain in my possession, but they are of no use to me on my journey of itself improvement. Please take them. Please take the sigil of permission that my grandfather left me as well. I am no longer worthy of it. I wish that you will be granted that which you desire. May we meet again. Nice. Wang Ping and a sinner. பரவாயில்லையா, ஆனால் திருந்திட்டான். நித்தி திருந்திட்டாப்பல. பாரு அடிக்கடி சர்ச்சுக்கு போனா இப்படிதான் பேச தோணும். நானா சர்ச்சுக்கா அடப்பாவி. நான் போயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வாரம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன்டா, 1 மாசமே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Along with the sigil of permission. Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. This is all thanks to Shaw. Yeah. Anyway, let's go take this. அவன்டே போய் கொடுத்துருவோன்றாங்க. ஏய் வேணாண்டா, நம்ம வச்சு 4 காசு பார்க்கலாம். அடப்பாவீங்களா. ஏய் உட்காந்துருக்கான். டீ சாப்பிடுவோமா தம்பி? டீ சாப்பிடுவோமா? There you are. We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? 1 grilled ticker fish. Certainly. இன்னுமாயா இந்த quest முடிக்கல bro? quest அப்படியே போயிட்டே இருக்கு, படிச்சுட்டே தான் இருக்கு. இப்போ எவ்வளோ பெரிய லெட்டர் படித்தேன், ஒருத்த மனம் திருந்தி எழுதியிருக்கான். இதெல்லாம் நாளைக்கு வரலாறு பேசும். எதையாவது எதுலையாச்சும் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணுவானுங்க, எதையாவது போட்டுட்டு. அதனாலதான் வந்து அப்பப்ப அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. ஆமா, பிரவேசஸோட favorite. I just wanted to see how it tastes. சரி வாங்கி சாப்பிடு போ. By wave and storm I hunt. ஏய் அவன் டயலாக் இவனே சொல்றான். By wind and snow I slay evil. ஓவர் bro. நான் கிளாஸ் முடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். அடப்பாவத்த. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. Okay. And so Detective Paimon and Dresty travel to solve the case. And quite slipped away. அவ்வளோதான், ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டா. நைஸ். ஆக்ட் 1 முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலா. இன்னும் ஆக்ட் 2 ஆக்ட் 3 இருக்கு. 2 ஆக்ட் இருக்கு, அது வரக்கூடிய நாட்கள்ல வரும். ஸோ AR-55 ஃபைனலி அண்ட் AR-55 வேர்ல்டு லெவலில் அசண்ட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சரியாக 2,32,350 பாயிண்ட் எடுத்தால் தான் AR-56 போக முடியும். கரண்ட்லி ஐம் ஆன் 3,960. ஸோ வே மோர் டேஸ் டு கோ. இன்னும் எத்தனை நாட்கள் ஆகும்னு தெரியல. ஸோ நீங்கள் நேற்று தேதி நம்ம கணக்கு போட்டு வச்சுக்கலாம். எனக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். AR-56 போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகுதுன்னு கணக்கு போட்டு வச்சுக்கோம். ஸோ ஒரு வழியாக ஈவெண்ட் முடிஞ்சது. ஷாவ் உட்காந்துருக்கேன். ஷாவ்கிட்ட பேசலாமா? சரி போயிடுவோம், அவனே டிஸ்டர்ப் பண்ணுவானே. ஸோ ஆரிஜின் ஆஃப் லேண்டன்ஸ். அடுத்த ஸ்டோரி கொஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஜின் ஆஃப் லேண்டன்ஸ். ஸோ இதை பார்த்தா தான் வந்து நமக்கு இது தெரியும். என்னையா உன் கூட ஆட நான் AR-50 வந்தா நீ AR-50 ப்ரோ கான்ட் ரெசிஸ்ட் ப்ரோ. AR-55 வந்து அது தானா ஆட்டோ அசண்ட் ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம அசண்ட் பண்ண முடியாது, ஆட்டோ அசண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்படி நினச்சிதான் லிசா லைப்ரரியில இருந்து ஒரு 10 புக்கு படித்தேன். டோட்டல் வேஸ்ட்டு. லிசா லைப்ரரியில் இருக்கிறது தான் டம்மி. அது ஏதோ ஹில்லி க்ரூல் பற்றியெல்லாம் அந்த கர்மம்லாம் இருக்கும். இந்த ஸ்டோரியில் வரதை மட்டும் படிச்சுக்க வேண்டியதான், மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஸோ அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டன் ஈவெண்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறானுங்க. 60 ப்ரீமோஜம் கிடைக்குது, அதுதான் நமக்கு வேணும். இன்னும் இங்கே தான் இருக்கா லேண்டன் ஈவெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறவ. Lantern Rite is nearly here. Why don't we decorate the inn? Okay. Oh, don't you know? On the first full moon of the first month each year, Leoa celebrates the Lantern Rite.
It's a festival to commemorate the heroes from the past. Okay. After dark, the people release Xiao and Mingxiao lanterns into the night sky. ஓ ஷாவுக்கு மிங்ஷாவ் யாரியா ஷாவ் தெரியும் அது என்ன மிங்ஷாவ் அவன் பொண்டாட்டியோ ஷாவ் அண்ட் மிங்ஷாவ் லேண்டன்ஸ் இன்டு தி ஸ்கை ஓகே Oh, may the flames of wisdom spread to all and never be extinguished. This is the meaning of the lanterns. We believe they act as the beacons in the night. Act as the beacons in the night. Bygone heroes back to their home. Wow, it sounds like a grand festival. And where there's a grand festival, there's always special seasonal snacks. Ada pavi. You catch Paimon's drift? You want to get involved in the lantern, right? That's great. The festive period leading up to the day itself is all part of the celebration. Okay. During this time, we pray to bring peace and ward off bad luck. Liyue locals call it bidding farewell to the old and welcoming the new. ஓ இது வந்து நம்ம ஊர் போகி மாதிரி பழசெல்லாம் போட்டு கொளுத்திடுவானுங்க. If you're looking to take part, it's not too late. If you're able to, could you try to convince Xiao to go with you? வாய்ப்பில்லை அவன் என்ன செவனி மேலே அடிக்கணும் அதான் உனக்கு வேணும். We're not close. I wouldn't know how to ask him myself. But it seems that you've grown familiar. Yeah, Paimon thinks it might be best to leave him alone for a few days. I suppose you're right. Anyway, just thought I'd mention it. You should get yourselves down to the harbor. If you leave too late, the city will be crowded with people and you won't be able to make the most of it. Get going. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Thank you. So, நம்ம லீவுக்கு போய் பொருள் எல்லாம் பொறுக்கணும். லேண்டன் ரைட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து லேண்டன் ஈவெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி பொறுக்கி அதுதான் நடக்க போகுது. ஸோ லேண்டன் இஸ் ஆன் தி மூவ். எங்கே லீவே ஃபுல்லாக டெக்கரேட் ஆகிருக்குமா இப்போ நம்ம போய் பார்த்தா இல்லை நம்ம தான் டெக்கரேட் பண்ணுமா லீவு ஃபுல்லாக என்ன இளவுன்னு தெரியலையே. நம்ம தான் டெக்கரேட் பண்ணுமா இல்லை அதுவாகவே டெக்கரேட் ஆகிருக்குமான்னு தெரியல. ஏய் டெக்கரேட் ஆயிருக்கியா இங்கே வரைய கடை வீதியெல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. லேண்டன்லாம் வச்சுருக்கானுங்க. டெக்கரேட் ஆயிருக்கு காலங்காத்தால தெரியல இருட்டில் தான் தெரியும். இருங்க Young man, if I may be so bold, how much for the floating thing? பாய்வானுக்கு எவ்வளோ விலைன்னு கேட்குறான். Trust me, you couldn't afford it. What a strange thing to say. But Paimon's curious. What number did you have in mind exactly? இருந்தாலும் பாலால என்னை விற்கிறதுக்கு எவ்வளோ காசு நீ மைண்டில் வச்சிருந்தேன்னு கேட்குறேன். Forget it. Let's assume you meant Paimon is worth more than Mora can buy. As a matter of fact, I'm having some financial trouble recently. I'm just a small-time merchant anyway. I don't deal in rare and exotic. You know, the more you talk, the more suspicious you sound. My, someone's in a grumpy mood, aren't they? Here, maybe some candy will make you feel better. பாய்மான குழந்தையை நினைச்சாடா நீ. Suspiciously trustworthy. So, I assume you two and Liyue for the lantern. Hey, light எல்லாம் எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா? This year's Mingxiao lantern is supposed to be a sight well worth the wait. The plastrite that will lift the lantern into the air is the largest in 20 years. It's big enough to make you wonder. If the fabled floating city in the clouds really... I guess it must just be held up by a similarly sized chunk of plastrite. Sounds awesome! I hope our paths cross again. Welcome to Liyue. I can't speak the whole of Liyue, but you are always welcome to the store. Finally, lantern அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி விட்டார்கள். எக்ஸ்ட்ரா பிசிஜே போவோம். அருமையாக இருக்கிறது, மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. லைட்டு நம்ம ஊரில் சீரியல் செட்லாம் போடுவோம்ல அது மாதிரி சீரியல்லாம் போட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஊரே வித்தியாசமாக இருக்கே. இவள்கிட்ட போய் பேசுவோம். ஏன் இப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க? I'm Ching. I just donated Dolly. Last night in my dream, Dolly told me her wish was to fly up and... So I gave her to the lady over by the big deer lantern. I did the right thing. ஓ பறக்கிற லேண்டன் கிட்ட கொடுத்துட்டாவோட.
The origin of lanterns. Talk to Madam Ping. ஓ மேடம் பிங் கிட்ட பேசினா எப்படி இந்த லேண்டன் ஈவெண்ட்லாம் வந்து இதாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா. இவ்வளோ ஒரு அடாப்டை தானே. ஏண்டா எவ்வளோ செலவு பண்ணி எப்படி டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 2000 ரூபா சீரியல் செட்டுக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச மொழியில சொன்னேன். This year Wingshao Lantern is dedicated to Sky Bracer. He always was a show off. I'm sure he'll be very pleased with you. Well, that's the plan. I do hope they make the antlers big enough. They were his pride and joy. The story goes that the antlers were made from the very essence of Rex Lapis's divine power, which made it the hardest material in all. But then that fateful battle happened. The gods exchanged powerful blows, and the mountain started collapsing. To avoid impacting the villagers at the foot of the mountain, the Adeptus got his friend to chop his antlers off. Nice. He used those blood-drenched antlers as a wedge to prop up the mountain. And if that wasn't enough of a sacrifice, he then kept on fighting until his blood was drained and his life ran out. Thanks to him, Mount Tianheng still stands tall and proud to this day. And the blood that he lost in the battle Mount Tianheng into the Bishui River. When he lost in the battle, turned into Bishui River. Whether you believe the story or not, I'm just happy you're willing to listen. Happy you're willing to listen to me tell it. Number. Surely the reason the Lantern Rite exists is because people throughout the ages have chosen to come together as friends. Rather, goodbye. May the flames of wisdom may the stars guide us. Flames of and wisdom never be extinguished. Nice. அழகா இருக்குல்ல. க்ளோ ஆகுது. ஃபுல்லாக ஒரு லைட்டாக வச்சு அலங்கரிச்சிருக்காங்க வேறு. இங்கெல்லாம் கூட லைட்டு விளக்கேற்றி வச்சுருக்காங்க படிக்கட்டுலலாம். ஃபுல்லாக கொழுந்து விட்டு எரியும்னு நினைக்கிறேன் மொத்த லேண்டன் ஈவெண்ட்டு முடிக்கும் போது. இன்னும் இன்னைக்கு மக்கள் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு கம்மி தானே இருக்கிறதே, நீங்கள் 4 பேர். இதுதான் பறக்குமோ என்ன? ஜேடு சாம்பர். ஜேடு சாம்பர் கட்டிட்டு இருக்கானுங்களா? இதோ ஜேடு சாம்பர். ஜேடு சாம்பரோட அடிப்பகுதி மாதிரி இருக்கு. பாக்குறது ஜேடோட லக்கிலி இட்ஸ் ததர். அங்க இருக்கும்ல ஒரு பச்சை கலர் கல்லு அது. This is the plasterite to be used for the Mingxiao lantern. The whole of the Xiao market is centered around it. Xiao market? Hello. Who are you? I'm Zhang Zhao. Recently, I've been tracking progress on the construction of the Mingxiao lantern. You seem like newcomers. Is this your first lantern? Yes. How can you tell? Well, I don't remember running into any weird and wonderful mascots at last year's festival. இவளதான் மாஸ்காட்டுங்கறா. What is the Mingxiao lantern exactly? Okay, You'll see lots of people releasing little lanterns during the festival. Those ones are called Xiao lanterns. But there's also a huge one, a joint effort by all the people of Liyue Harbor. That one is called the Mingxiao lantern. Almost every business in Liyue has a booth at the annual Xiao market. But despite its popularity, this is the one time of the year they're not looking to make a profit. The street market exists solely to raise the funds and materials required for the Mingxiao lantern construction. அது ஒரு பெரிய லேண்டன் போல. எல்லாரும் விடுவாங்க, ஆனா எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமா பெருசா ஒன்று விடுவாங்க போல. ஷாவ் அடாப்டர்ஸ் இல்ல மளிகை கடைக்காரன். ஷாவ் அடாப்டர்ஸா இல்ல மளிகை கடைக்காரன் தான் கேட்குறான். ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் இது குப்பை இருக்க சொன்னான். இது வேற இல்ல, எல்லாரும் தனித்தனியா லேண்டன் விடுவாங்க. அது இல்லாம ஒரு பெரிய லேண்டன் மொத்தமா ஊர் சார்பா விடுவாங்க. அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணதான் 2 பக்கமும் கடை வச்சிருக்காங்க. Plenty. And if I do say so myself,
The Lantern Rite is the best festival for sampling Liyue's local delicacies. It is Liyue's biggest annual festival, after all. Local specialty Showing off your craft is a great way to drum up a reputation. So even if there's no mora to be made, everyone is secretly going all out to get their produce under the spotlight. Folks in Liyue are so smart. If you need any help, you can look for Wangya. She's overseeing the Lantern Rite. She's usually somewhere around the Xiao Market. She's your first port of call. Oh, will she know which stall sells the tastiest stuff? No doubt. When it comes to the Lantern Rite, no one knows more than she does. Got it. Let's go to the Xiao Market and look for Wangya. Wangya. And then go to the stall with the tastiest food and eat till we're stuffed. எவனோ ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு லெமனை புழிஞ்சு தோலை உரிச்சு திரிவோட்டு விளக்கு ஏற்றி வைப்பான். நீங்கள் நோகாம எடுத்து அதுக்கெல்லாம் காசு கொடுக்குறோம்ல. ஒரு லேண்டனுக்கு இவ்வளோன்னு காசு வாங்கிப்பாங்க. போவியா? இதான் வந்து வாங்கியா லேண்டன் ரைட்டுக்குன்னே மேனேஜர் ஒருத்தியை போட்டுருக்கேன். Hi, can I help you? Hi, can I help you? அழகா இருக்கேன். ஓகே, பேசலாம். From the look of you, you don't hail from Liyue. Are you traveling through? Welcome to the Xiao Market. Are you overseeing Lantern Rite? Not exactly. The Lantern Rite belongs to all of you. The Lantern Rite Festival belongs to the whole It's not just one Liyue. person I'm just taking care of a few small things, doing my bit to make sure everyone who joins in the festivities has a good time. We want to know where the tastiest food in the whole ஆரம்பிச்சிட்டாயா ஸ்டோரி கேட்கறதுக்கு? The Yes, hard to say. I guess Hard that to depends say. upon I your guess that personal depends on your preference. personal Para level. preference. Still, what I can tell you is that everyone's talking about Yin Yan's stall. Indian. If it gets any busier over there, I'm gonna have to bring the Millilith to keep things orderly. Hey, you'd best get over there quick before the streets get too crowded with people. அவ்வளோ நல்லா இருக்குமா அந்த சாப்பாடு? Oh, and if you are heading to Yin Yan, Please do me a favor and run this document over to him. Okay. It's a summary of the data from எல்லாரும் இப்படி நமக்கு வேலை கொடுக்கறதுலே குறியா இருக்காங்க. by the Ministry of Civil Affairs. It has a few summary of data operational from tips last for year our later vendors. compared to If this you're year. heading in that direction, it'd be a great help. Okay. As thanks, I've got Last this year for oda you statistics. when you get back. gift கொடுப்பாலாம். இது நம்ம போய் கொடுத்து வந்தா நமக்கு gift கொடுப்பாலாம். gift வாங்க போ. 60 பிரீமோஜம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த அங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் தான் இருக்கு. இத கூட வந்து கொடுக்க மாட்டாளா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர். You really don't have enough hands on deck. If I'd known, I would have roped some others in. What's the best thing on the menu? Customers. Take a look and decide for yourself. I can do anything on the menu. Or if there's something in particular you're after, I can do that instead. ஆமா எல்லாம் ஸ்கூல் போயிட்டாங்க. அதனாலதான் சாயந்தரம் விளையாடலாம்னு நினைச்சேன். நம்மளால காத்திருக்க முடியலை. காத்திருப்பு வந்து ரொம்ப சேடான விஷயம். Now that you mention it, you do have a lot of options for a food. Naturally. If there's a dish I can't cook, I've yet to hear about it. Same every year. The old operational tips. How's this for a tip? Leave the handbook to one side and concentrate on the killer cooking. நானும் hand it over. நானே எத்தனை தடவை தான் கேம் ஆஃப் பண்ணி உள்ள வந்துட்டு ரோமிங் பண்ணிட்டு வெளியே போறது பார்த்தேன். Come on then, place your orders. Aren't you here to eat? There are so many. This one looks good. ஏய் நிறைய இருக்கா மீன். I want to try that one too. தின்னு தொலையும் காசு இல்ல ஆனாயிட்ட. That's the one Pervasi's love to eat, isn't it? Seeing as the Lantern Rite is about commemorating the heroes of the past, let's order this one. This can be our way of honoring his memory. பயங்கரமான கடி ஜோக்கு. Keep it up. Kadresh bro did 54 wishes. Nice. Your friend has a good eye for food. That's our special. Please wait. I'll have it ready for you in no time. ஏய் சமைக்கிறான். ஐயோ இந்த சமையல் சவுண்டே செமையா இருக்கே. What do you think? நீங்க ஒரு சிக்கன் ரைஸ் போட்ற வேண்டியது. Delicious. Of course. What kind of a guide would Paimon be otherwise? Well, hope you enjoy your food. I gotta see to some other customers. If you get hungry again, you know where I am. வந்துறேன். ஆனா மோரா மட்டும் கேட்காம இதே மாதிரி ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல. இவள்கிட்ட போய் கொடுத்தா 60 பிரீமோஜம் கொடுப்பா. பிரீமோஜம் கொடுமா. So you're back. What do you think? Yin Yan makes some mean grub. நல்லா இருந்துச்சு. So tasty.
Oh, yeah? He said that last Last year, year, too. if you listen to our If you'd marketing listened to our tips, marketing tips, you're you'd be doing doing even even... better. Anyway, not to worry. Here's the gift I was talking about. This Xiao lantern is Hey, for you. நமக்கு ஒரு ஷாவ் லேண்டர் கொடுத்துருக்காயா? Such a beautiful lantern. நமக்கு How is காமிக்க it மாட்டேங்கிறேன். made? I'm afraid I wouldn't be able to explain the process concisely. But if you're interested in Xiao lanterns, you can ask Jingming over there. He's in charge of both the Xiao and Ming Xiao lantern. So ஷாவ் he's லேண்டர்ஸ் எப்படி responsible செய்யறது? for the சூப்பர் super டூப்பர் duper யூசர். huge ஆமா. one. That's right. He should be easy to find. Just over there, I think. If we could make a Xiao lantern for Xiao, Maybe that could maybe that cheer would him. cheer him up a bit. ஏய், அதான் ஒன்னு கொடுத்துருக்கான்ல, அதை கொண்டு Let's குடி. find Jingming and see what he has to say. ஆக மொத்தம் 60 ப்ரீமோஜம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதான் ஷாவ் லேண்டனா? இங்க இது ஓகே. கவின் ப்ரோ, அதுக்கு தான் ரொம்ப வாய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இல்லை, வாயை தைச்சிட்டு வந்துட்டேன். ஈவினிங் தான் தையல். என்னது எஸ்ஐ இஸ் அப்டேட் ரிலீஸ்ட் ஃபார் EU சர்வர். ஐ திங்க் ஆல் சர்வர்ஸ் ஆர் அப்டேட்டட் ப்ரோ. ஸோ பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காமல் எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் தி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். ஸோ நைட் விடிஞ்சோடனே லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. நைட் நேரத்தில் தான் எரியும் போல். இவன்கிட்ட போயிட்டு எப்படி ஷாவ் லேண்டன் வந்து செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். இவன் தான் செஞ்சுக்கிட்டு, ஏய் கிராஃப்டிங்கே இருக்கியா? இங்கே தான் வந்து ஷாவ் லேண்டன்ஸ்லாம் நம்ம கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து. At this rate, we should be able to meet the deadline. அமெரிக்கா சர்வர்ஸ் டுநைட் 8:30. அப்படியா? சும்மா இருந்து தெரியாம. ஹாய் ஆல் லஃபி ப்ரோ. ஹாய். அரிகோன விஷன் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் இல்லை ப்ரோ. நான் எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் பண்ணேன். ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் 31 இருக்கு பிடி. அதை அப்படியே பொறுமையாக மந்த்லி 5 கொடுப்பாங்களா, அதை வச்சு வரும். Could you teach us how to make Xiao lantern? Teach you how to make Xiao lanterns. Xiao. You don't look like locals to me. Looking to try your hand at making your own? I'll be happy to teach you. There's no one way to make a Xiao lantern, but let me start by... I should have some spare materials over here. Just a second. இப்படி தான் செய்யணுமா? 90 லேண்டன் ஃபைபரு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக் மெட்டீரியல், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்ட்ரைட் ஷார்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த செடி கொடியை கலெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் கிடைக்கும். இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஸோ ஃபவுண்டின் ஹிலி. ஓகே, இது வந்து எனிமீஸை கில் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும், ஃபட்டுவி எனிமீஸு. இது வந்து எந்த செடி கொடியை கலெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் கிடைக்கும். இது வந்து எந்த கிறிஸ்டல்ஸை உடச்சிங்கனாலும் கிடைக்கும். ஸோ இது 3 கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வழி இது தான். ஸோ ஹார்வெஸ்டபிள்ஸ், அப்புறம் வந்து ஜியோ வேஸ்பிளிங்கை கொண்டிங்கனாலும் கிடைக்கும். ஸோ இது செடி, இது வந்து ஹில்லிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபட்டுயிபாஸ், இது வந்து கிறிஸ்டல்ஸ், அதுக்கப்புறமேட்டு ஜியோ வேஸ்ப். ஸோ இது எடுக்கிறதுக்கான வழி இது தான். ஸோ இது நிறைய தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் லெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மேக் ஷோர் யூ கிராஃப்ட் மோர். 4 கிராஃப்ட் பண்ணி விடுவோம். ஸோ பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. மேக் ஷோர் யூ லைக். மறக்காமல் எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. காம்ப்ளிகேட்டடா, ஒரே பட்டன் தான் அழுத்தினேன். It all comes with practice. No one's expecting your first try to be perfect. Folks like you who want to learn my craft are a rare find nowadays. Did you build that humongous Ming Xiao lantern using the same method? That one? I suppose it's fair to say the method is the same, broadly speaking. But no single person... So it was a community effort? Surely you've heard about it. The Xiao market is actually a fundraiser aiming to support the Ming Xiao lantern's construction. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மொத்த ஷாவ் மார்க்கெட்டுக்கே அந்த இதை சப்ளை பண்ணி இது பண்ணும். 15 likes 5 for 20. ஆமாம், மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. Such is the lantern Rite tradition. The Ministry of Civil Affairs. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மொத்த என்டையர் ஈவெண்ட்டுக்கும் அந்த மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஈவெண்ட்டெல்லாம் முடிச்சு அந்த காசை அவனுங்கிட்ட கொடுத்துருந்தோம். அந்த காசு தான் வந்து அவனுங்களுக்கு லேண்டன் இது பண்ணுறது. ஆனால் நமக்கு அதுக்கு மேலே ரிவார்டு கொடுப்பானுங்க அவனுக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் அஃபேர்ஸ் கவரிங் வித் பல்க் ஆஃப் காஸ்ட், பட்
Citizens of Delhi donate materials among us. Oh, so that's what that little girl meant when she said she donated her ragdoll. But since when do you build Mingxiao lanterns out of ragdoll? Well, the Lantern Rite is a major festival. If somebody wants to make wants to contribution, make a no matter how or in small. this case symbolic, we tend not to reject them. All well-meaning contributions are great, especially considering how grand of an occasion the Lantern Rite is for everyone. People believe that joining the effort might bring them good luck. Alrighty then. Shouldn't you get going? With all that the festival has to offer, I'm sure you must be on a busy schedule. Of course, if you want to make another Xiao Lantern at any time, you know where to find me. Happy Lantern Rite. நன்றி. 60 பிரீமோஜம் எங்கடா? 60 பிரீமோ எங்கடா? ஐயோ கடைசி வரைக்கும் தர மாட்டான். அவள்கிட்ட போய் சொல்லணும், நான் வந்து பேசிட்டு வந்துட்டேன், எனக்கு 60 பிரீமோஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாதான் தருவா. So, did you find Jingming? We did, and he taught us all of it, even though Paimon can't really remember any of it. பாய்வானுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு தெரியும் எனக்கு. No worries. You can always ask Jingming if you need to refresh your memory. I should go. Duty calls. Happy Lantern, right? முருகேசன் வா ப்ரோ. வினோத் ப்ரோ 30 தானா? சேட். ஓகே, இதில் ஆக்ட் 1 முடிஞ்சு. Lantern Rite Tales. We have only just begun. Nice. வந்துருச்சா? ஸோ இது மாதிரி பலது வேணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லேண்டன் ரைட் இது வந்து. ஸோ ஈவெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனு தான். ஷாவ் மார்க்கெட், இதுதான் ஷாவ் மார்க்கெட். ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2ல் ஒரு க்ரௌண்ட் இருக்குது, 1000 காயின்னு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜ் 3. ஸோ 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. லிமிட்டட் ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஷாப். ஓகே, நேம் கார்டு வாங்குறதுக்கெலாம் 1000 ரூபா செலவு பண்ணுவாயா? பொறுமையாக வாங்கி போகுது. ஹீரோ விட்ஸ் எவ்வளோ தரானுங்கன்னு தெரில. இது வந்து ஷாப்பில் வாங்கிட்டு இருந்தோம், இதுவும் இதில் தரானுங்க. பரவாயில்ல. தியேட்டர் மெக்கானிக்ஸ் இன்னும் அன்லாக் பண்ணவே இல்லை. ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் தான் இப்போ அன்லாக் பண்ணியிருக்கேன். அன்லாக் இன் 3 days. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மிஷினே 3 days தான் ஆகுது. ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் மை நேம் ஆஸ் ஃபேன் குஷர் ஒரு டே. அதெல்லாம் கடைசி விஷயம்ல தான் நேம் கார்டு வாங்கிப்போம். அதான் கடைசியில் மிச்சம் இருந்தால் வாங்கிக்குவாங்க. இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், மோஸ்ட்லி இருக்கும், நிறையாவே இருக்கும். இது ஃபுல்லாக ஃபார்மிங் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது வந்து கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபார்ம் தான் பண்ணணும். இது ஃபார்ம் பண்ணாதான் வேலையாகும்னு நினைக்கிறேன். இது ஃபுல்லாக ஃபார்மிங் தான் நினைக்கிறேன். ஏய், ஸ்டாண்ட் பை மீ சிங்சு. இது எப்படி எடுக்கிறது? ரீச் த க்ளோ ஆஃப் 1000 latents லெவல் ஆஃப் ஃபேவர் ஃபெஸ்டிவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பெண்ட் 1000 PS டாலிஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்வைட் அ கேரக்டர் டு யுவர் பார்ட்டி. 1000 ரூபா கொடுத்து தான் வாங்கணுமா? ஓகே, 1000 ரூபா கொடுத்து தான் வாங்கணும். இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சு போச்சு, இவன் எதுவுமே தரல. 60 பிரீமோஜம்ஸ். ஐ காட் 60 பிரீமோஜம்ஸ். நைஸ். இதுலயே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு, எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஓகே, லேண்டன் ரைட் டேல்ஸ். கோ டு தி குவெஸ்ட். ப்ரோ, பெய்டு C5 எடுக்கலாமா, நிங் C0 எடுக்கலாமா? உங்களுக்கு நீங்க வேணும்னா எடுங்க, இல்லாட்டி இல்ல ப்ரோ எனக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும்னா எடுங்க. நிங் C1 இருந்தா தான் DPS. C1 வந்து AOE. இவளோட C5 என்ன? இவளோட C5 என்ன ப்ரோ? லெவல் 3 தான் தருது ப்ரோ. இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு C6னா கூட ஓகே. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நீங்களாலுமே C1 வேணும். ஓ, 2 மிஷன் அன்லாக் ஆயிருக்கு. ஒன்று தியேட்டர் மெக்கானிக்ஸ், இன்னொன்று சிட்டி ஆஃப் க்ரோஸ். ஸோ தியேட்டர் மெக்கானிக்ஸ் போவோம் எப்படி இருந்தோம். ரியூஜின்
அந்த 3 ரெக்வஸ்ட் முடிச்சிட்டீங்களா? லியூ ஹார்பர்ல நம்மள வேலை வாங்குறான். ஆமாம் ப்ரோ, லேண்டன் ஃபெஸ்டிவல்னாலே நம்மள தான் வேலை வாங்குவானுங்க. Do you see these pieces? Okay. Look pretty complicated as it seems. It will play a couple of times. How about you give it a try? Okay. It cost so all it costs you to play is single lantern ride. ஓகே ஓகே. நீங்க ஒவ்வொரு டைம் வந்து டவர் டிஃபென்ஸ் விளையாடனாலும் ஒரு லேண்டன் ரைட் கொடுக்கணுமா? நைஸ். ஸோ யூ நீட் டு ஃபார்ம் ஃபார் கிராஃப்டிங் லேண்டன் ரைட் டு பிளேயிங் த டவர் மெக்கானிக்கை. ஸோ டவர் மெக்கானிக்கை கொடுக்குற ரிவார்டு வச்சு தான் ஷாவ் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். நைஸ். ஃபார் தட் யூ நீட் டு பிளே டவர் மெக்கானிக்கை விளையாடுறதுக்கு ஷாவ் லேண்டன்ஸ் கிராஃப்ட் பண்ணணும். நைஸ். ஸோ ஷாவ் லேண்டன்ஸ் கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் டு ஃபார்ம், நீட் டு கீப் ஆன் ஃபார்மிங். Before challenging a stage, you can use Oneplus sigil to unlock new Mechanica and upgrade the ones in your possession. Each time a Mechanica is upgraded, it goes its strength. Once a certain level is reached, you can also gain additional effects. The level and type of Mechanica available within the stage depend upon your advanced Mechanica are in the open world. Stage can be challenged up to 2 players given at a time. When you enter co-op of Theatre Mechanica, maximum constructible. Okay. ட்ரையல் போய் பாப். இதுக்கும் கேரக்டர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு போகணுமா? போகணும்னா லெட்ஸ் கோ வித் டீம் ஆஃப் ஹஸ்பாண்டோஸ். Let's go. எப்படி? You called? 4 பேர் கொண்ட குழு. கீழர்லாம் வேணுமான்னு தெரியல, சும்மா இருக்க போவோம். C4 இருக்கு ப்ரோ பைடுக்கு. C5 வந்து ஒரு 3 லெவல் தான் ப்ரோ ஜாஸ்தி பண்ணுது அல்ட்டை. ஒருவேளை C6 எடுக்க முடியும்னா நீங்கள் C5 ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அவனுக்கு வந்து காமிக்கிறானுங்க எந்த வழியில் போகும் அப்படின்ட்டு. இப்படி வந்து அங்கேருந்து வந்து இதுக்குள்ளே போகும் போல. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு மெக்கானிக்காக வைக்கணும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஓவர்லோட் ட்ரிகர் பண்ணிப்போம். இது வந்து ஓவர்லோட் ட்ரிகர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஓவர்லோடே வச்சுப்போம். ப்ரைஸ் ஓகே. இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் வேறு ஆகுமா? சேடு. நான் பாட்டுக்கு எல்லாமே ஒரே இடத்துல வச்சு விட்டுட்டேன். வேண்டாம் இருந்துட்டு போய். ஸ்பாய்லர் ப்ரோ, என்னது வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா இருந்துச்சு. ஆமாம் ப்ரோ. என்னது ப்ரோ ஸ்பாய்லர்? நம்மளும் அடிக்கலாமா என்ன? ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எல்லாத்தையும் முன்னாடியே வச்சுட்டேன். ஸோ எல்லாத்தையும் முன்னாடியே வைக்கக்கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு வந்து காயின்ஸ் தராங்க, 126 காயின். நீங்கள் வந்து எனிமி அடிக்கடிக்க உங்களுக்கு அந்த காயின் கிடைக்குது. ஸோ எனிமி நீங்கள் அடித்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல திரும்ப நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து எனிமி அடிக்கடிக்க கிடைக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் முடியும் போது இதில் ஏதாவது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle.
No, we can only apply elements from either attack or elemental skill. புரியலையே. ஓகே செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் யாரையும் அட்டாக் பண்ண முடியாது போல. அட்டாக் பண்ண முடியாதா அட்டாக் பண்ண கூடாதான்னு தெரியல. ஆமா எவனுக்குமே டேமேஜ் இருக்குல்ல. இது என்னது ரிகவரி எம்கே தெரியல. எனிவே நம்ம போகிறதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவோம். வேவ் 2 ஹைட்ரோ மெக்கானிக்கே அட்டாக் ஸ்பீட் ப்ளஸ் 20%, 120 காஸ்ட் ஆகுமா? 93 தான் இருக்கு என்கிட்ட. இதில் வந்து எது செலக்ட் பண்ணலாம்னா பைரோ மெக்கானிக்கை, எலமெண்டல் மாஸ்ட்ரி, க்ரையோ மெக்கானிக்கை, காஸ்ட் இது வச்சுக்கோ. பைரோ மெக்கானிக்கையோட எலமெண்டல் மாஸ்ட்ரி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். வாடா எங்கேயுமா ஒத்தையில நிக்க தில்லு இருந்தா மொத்தமா வாங்கல. இது 2 பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும். நீயோ எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. ஆமா நல்லா இருக்குல்ல ஈவெண்ட்டு. ஸோ நம்ம அடிக்க முடியாது, யோசிச்சு எங்க எந்த ரியாக்ஷன் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. நைஸ். இதுல வந்து ஆக்சுவலா இங்க முன்னாடி வந்து ஒரு ஃப்ரீஸ் வச்சுட்டு பின்னாடி வந்து ஓவர்லோட் வச்சிருக்கலாம். நான் மாத்தி வச்சிட்டேன். ஸோ மாத்தணும். ஸ்டார்ட் வேவ். வா வந்துகிட்டே இரு. வா என்ன இவ்வளோ வேகமாக ஓடுறானுங்க? ஐயோ ஏய் ஐயோ இங்கே ஒன்று வைக்கணும்டா. இந்த இடத்துல வெறும் ஃப்ரீஸ் மட்டும்தான் ஆகுது, அதான் பிரச்சனையே. டக்குன்னு சாவுங்கடா, அப்பதான் எனக்கு காசு கிடைக்கும். வா வந்துக்கிட்டே இருங்க. ஆமாம் ப்ரோ, கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் போல. ஸோ மல்டிப்ளேயர் விளாண்டா ஆளுக்கு ஒரு லேன் பார்த்துக்கலாம். அப்படி மல்டிப்ளேயர் விளாண்டா யாரு சாமி அது நாய் மாதிரி அதான் ஓடுறான் இவன் சாமாச்சுருள் பாட்டு பாடுறான். மல்டி டேலண்டடாக இருக்கான். இங்கேருந்து அங்கே ஓடுறான். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து ட்ரையல் போல், ஒரிஜினல் பண்ணால் தான் பாயிண்ட் கிடைக்க மாட்டிருக்கு. நைஸ். இப்போ ஷாவ் மார்க்கெட் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்குமா எப்பயுமே? ஆமாம் அத்லெட்டு ஷாவ் மார்க்கெட் வந்து எப்பயுமே ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னா நம்ம வந்து இப்பயே கூட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹீரோ விட்ஸ் மட்டும்தான் வேணும், வேறு எதுவும் தேவையில்ல. ஹீரோ விட்ஸை ஃபஸ்ட்டு வாங்கிடும். 20 தான் வாங்க முடியுமாண்ணா? இது ஒரு இது.
ஓகே, லேண்டன் ரைட் எடுக்கிறதுக்கு நிறையா ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நிக்கி ப்ரோ டவர் டிஃபென்ஸ் வரீங்களா? விளாட்லாம் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கிளியர் ஸ்டேஜ் அட் டிஃபிகல்ட்டி 1 or higher. ஓ, இதெல்லாம் முடிச்சாலுமே இதெல்லாம் முடிக்கணுமா? இதெல்லாம் முடிச்சாதான் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் போல. நைஸ். அவெல்லாம் நிறைய கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ப்ரோ. How absurd. பார்க்குற எனிமீஸ் எல்லாத்தையும் குட்டி வருங்க. ஷாவை லெவலப் பண்ணணும், அதுக்கு கொஞ்சம் நைஸ். அசன் பண்ணுறதுக்கு சாமானம் இல்லை. 8 வேணுமா அது? ஸோ level 60 ஷாவ் ஃபைனலி. யூனிட் கிராஃப்ட் ஷாவ் லேண்டர். ஆமாம் ப்ரோ, 5 தான் இருக்குது. நிறையா ஃபார்ம் பண்ணணும். கிறிஸ்டல்ஸ் நிறையா ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அது கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு 20-30 எடுத்து வச்சா தான் முடிக்க முடியும். ஸோ இப்போயே ஃபார்ம் பண்ணி வச்சா தான் ஈவினிங் வந்து லைவில் தியேட்டர் மெக்கானிக்காக விளாட முடியும். ஷாப் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் கரெக்டாக விளாண்டோம்னா. பாயிண்ட்ஸ் வந்து போட்டு கரெக்டாக விளாண்டோம்னா முடிச்சிடலாம். ஊர் பட்டது இருக்கியா என்கிட்ட? கழுதே போட்டு விடு, 25 போட்டு. ரொம்ப நாளாக அனிமோ யூஸ் பண்ணாமே வச்சுருந்தேன்னா நிறையா இதாக இருக்கு, அக்குமுலேட் ஆகிருக்கு. மொத்தத்தையும் ஷாவுக்கிட்டே இறக்கிடும். 7 இருக்கு. இனி ஷாவுக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான். என்ன கர்மமோ தெரியலையே. இதுதான், இது போயிட்டு ஃபார்ம் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகே, I'm traveling from 5 PM still not destination. அடப்பாவி, 5 AM. ஓகே ஓகே, திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கீங்களா? Welcome. How can I help you? ஏதாவது ப்ரீமோ சேர்ந்துருக்கா? 1:47 சேர்ந்துருக்கு. நோ ப்ரோ ஃப்ரம் திருச்சி. ஓகே ஓகே. ஸோ போயிட்டு ஒரு ஜியோ வாஸ் பண்ண அடிப்போம். பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் நன்றிகள் கூடி. மறக்காம எல்லாரும் ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. ஜாங்லி ஒருத்தரம் தான் போதும், அந்த பைத்தியத்தை அடித்து பல்வாயெல்லாம் உடச்சு விட்றலாம். எல்லாமே பக்கா தான் இருக்குது. இதை வச்சு அடிக்கலாம், நான் செத்து போயிடுவான். கமான் காய்ஸ், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 28 லைக்ஸ். பவினேஷ் சேகர் ஹாய் ப்ரோ. மறக்காமல் எல்லோரும் லைக்கை தட்டி விட்ருங்க மக்களே. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த லைக் பட்டன். மறக்காமல் எல்லோரும் லைக்கை தட்டிடுங்க. பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஸோ நான் வந்துட்டு இன் பிட்வீன் நைட்டு லைவுக்குள்ளே ஐ வில் ட்ரை டு ஃபார்ம் ஆஸ் மச் அஸ் லேண்டன் ரைட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ நிறையா லேண்டன் ரைட்ஸ் எடுத்து வச்சுறேன், நீங்களும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆளுக்கு ஒரு ட்ரை சேர்ந்து விளையாடுவோம். ஸோ வி கேன் டூ இட் டுகெதர். ஸோ சேர்ந்து விளையாடலாம். ஸோ ஃபார்ம் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள். லைக்
நீங்கள் வந்து இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து லேண்டன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கூட அதான் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ மேக் ஷோர் யூ ஃபார்ம் எவ்ரி திங். I finished all events today. Nice. நான் இன்னும் தியேட்டர் மெக்கானிக்கை ஆரம்பிக்கல ப்ரோ. இனிமேல் தான் முடிச்சு அந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் வாங்கணும். போயிட்டு லேண்டன் நிறையா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஷாவுக்கு டெவலப் பண்ணுறது. அராஷி ப்ரோ முடியும் போது. ஓகே இதை போட்டு அராஷி போட்டோம். என் வேர்ல்டு லெவல் ஜாஸ்தி ஆகிட்டனால 93 போயிட்டான் அவன். Use Chichi tile together, freezing this event. Stabilize. Order guide you. Useless. Stabilize. தியேட்டர் மெக்கானிக்காய் முடிக்க லேண்டன் வேணும் போல. ஆமாம் ப்ரோ, தியேட்டர் மெக்கானிக்காய் முடிக்க லேண்டன் வேணும் போல. அப்போ லேண்டன் ரைட் ஃபெஸ்டிவலில் எந்த ப்ரோ லேண்டன் வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஹவு இஸ் ட்ராப் ரேட்? இதுகிட்ட நான் ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் ப்ரோ இருக்கு. நான் அந்த ஷாவுக்கான ஐட்டம்காக போனேன். Opening box of Adepti tricks. God, I didn't feel that. இப்போதான் ப்ரோ AR-55 வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் மூவ் போச்சு. AR-55ல இதான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். இது கன்ஃபார்ம் ஒரு 5 ஸ்டார் கிடைக்கணும். ஸோ கிடைக்காதான் பார்ப்போம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம். இவனும் ஒரு காலத்தில் ஜியோ ட்ராகனாக இருந்திருக்கான். நம்ம ஆளை அடிக்கிறான், அவனை அடிமையாக்கி இங்கே போட்டுக்கிறான். ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் AR-55 வந்ததுக்கப்புறம் இது பண்ணுறது, ட்ராப் பண்ணுறது. ஸோ எஸ், கன்ஃபார்ம் ஒரு 5 ஸ்டார். ஏய், நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவரே வேற லெவல். வாண்டர்ஸ் டூ பிளாக், கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட், எலமெண்டல் மாஸ்டரி. திஸ் இஸ் நைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளவர் ஆஃப்டர் அசெண்டிங். அதுவாகவே அசெண்ட் ஆயிடுச்சு. Nice stats by the way.
ஸோ இன்னும் ஷாவில் வேலை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வேணும்? இன்னும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ நைஸு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட். ஆமாம் ப்ரோ, பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு நைஸாக தான் விழுந்திருக்கு. என்னால் சாயந்தரம் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ண முடியல. இல்லைனா சாயந்தரம் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணி எல்லாரும் இருக்கும்போது பொறுமையாக ஈவெண்ட் ஆடி இருப்பேன். பட் ஒரு புது ஈவெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு விளையாடாமல் இருக்க முடியவில்லை. ப்ரோ என்ன ஈவெண்ட் ப்ரோ? லேண்டன் ரைட் ப்ரோ, லேண்டன் ரைட் நீ ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. கேம் லாகின் பண்ணுங்க. நியூ ஈவெண்ட் இஸ் குட். மல்டி கோஆப்ல விளையாடுங்க யார் கூடயாச்சு. என்ன ப்ரோ தலைவனை தூக்கிட்டீங்க? யார? பாய்மான வச்சிருக்கீங்க, என்னது ப்ரோ? என்ன பண்ணணும் ப்ரோ? இப்பதான் வந்தேன் வீட்டுக்கு. quest முடிங்க ப்ரோ, quest முடிங்க. அப்படியா? அதுவா? அது சரி, ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துச்சே, மாத்தலாமேன்ட்டு மாத்துறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. quest முடிங்க ப்ரோ. நான் ஸ்டோரி போகும், அந்த ஸ்டோரியை முடிச்சிங்கன்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க லேட்டன் ரைட்னா என்ன, தியேட்டர் மெக்கானிக்காயினா என்ன. தியேட்டர் மெக்கானிக்காயினா ஒரு ஈவெண்ட்டு, அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போய் அந்த ஷாப்பில் இருக்க ரிவார்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணக்குள்ள சில ஸ்டோரி வரும். லேட்டன் ரைட் வந்து எதுக்கு கொண்டாடுறாங்க, அந்த அந்த சில பல ஸ்டோரியெல்லாம் வரும். அதை வந்து அப்படியே ப்ராக்ரஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டோரியோடைய. ஷாவ் வருவான். ஷாவோட அல்டிமேட் ஆன்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஷாவ் வரான். 24 hours சரி, அந்த ஈவெண்ட் ஃபுல்லாக ஷாவோட அல்டிமேட் வந்து ஆன்லேயே இருக்கும். அப்டேட் எதுனா இருக்கா? இல்லை அன்னைக்கு 2 GB பண்ணீங்கல்ல, அந்த அப்டேட் தான் ப்ரோ. ஸ்பாய்லரா? தெரியாம சொல்லிட்டீங்க. ஐயோ, ஆரம்பமே அமர்க்களமா இருக்கு இன்னைக்கு. இவங்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரோல் இருக்கு. நினைச்சேன். பரவாயில்ல, இந்த கேம்ல நான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டே வரேன். 2 பக்கமும் கன்னு. இதுல எவன்ட்டு இருந்து தப்பிச்சு எவனை சொல்றது? ஒரே நிமிஷம் இருக்கு. இவன் அந்த பக்கம் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எப்படி மரமா மாறிட்டனா? ஆனா மரமா மாறி என்ன பிரச்சனை? 2 பேரும் அவுத்து விட்டானுங்க இங்க. மந்தர் ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். செத்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஐயோ, இப்படி எல்லாமா சாவறது? நிஞ்சா டெக்னிக். ஆமா,
ஐயோ இருங்கயா ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு எனக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு. This is Ninja Harashi Mandar. This is a platformer story game actually. இந்த வாட்டி கரெக்டா கன் மாதிரி பிடிச்சி அடிக்க போறேன். கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரைக் விழுந்ததா? ஐயோ அந்த இடத்த தாண்டறதே கஷ்டம். Fucking me actually. Hey! ஐயோ என்ன இவ்வளவு கேவலமா ஆடிட்டு இருக்க இன்னைக்கு? From which city you are from? I am from Tamil Nadu, bro. Mandar. இன்னொரு கிரண் ப்ரோ வந்தீங்களா? கிரண் ப்ரோ எப்படி இருக்கு ஈவெண்ட்லாம்? முடிச்சிருப்பீங்க நேரம். நான் இப்போதான் ஆறவே மிச்சிருக்கேன். இன்னும் தியேட்டர் மெக்கானிக் ஆடலை. நான் ட்ரையல் பார்த்துட்டு வந்தேன். நல்லா சேலம் சேலம் சேலம். சிட்டி கேக்குறாரு. சேலம் சேலம். ஓ உங்க சர்வர்ல லேட்டா ஸ்டார்ட்டோ ஈவெண்ட்? ஓகே ஓகே 2:30 தான் ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சேடு விளையாடுங்க செமையா இருக்கு. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு. when will be the flash reveal? After 1000 subs bro maybe. இந்த இடத்துல தான் நிறைய டைம் செத்தேன். Yo, we want to see you after some more time, bro. Definitely. But don't assume I won't be like what you have assumed right now. சபா தாண்டிட்டா சாமி. வெளியே வா. So பாத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. Don't forget to hit the like button bro. Thank you for watching everyone. Sad. இது எப்படியா நான் தாண்டி போறது? ஐயோ ப்ளீஸ்
என்னைய காப்பாத்துங்க. ஐயோ ஹோப் 1000 soon. ஆமாம் ப்ரோ. வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஆனா செத்து போயிட்டேன் அவன்கிட்ட போய். அப்பாடி 2 லைஃப் தான் இருக்கு. சேட் ஆக்சுவலி. ஒரே ஒரு லைஃப் தான் இருக்கு. எப்படியாவது போயிடுறா. ஒரே ஒரு லைஃப் தான் இருக்கு. நைஸ். நம்ம ஈவினிங் விளையாடுவோம், முடியலை, வச்சு செய்யுது. திஸ் இஸ் டஃப் ஆக்சுவலி. இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது வினோத் ப்ரோ. நைட் விளையாடுவோம். ஸோ பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. கோ அண்ட் பிளே லேட்டன் ஈவெண்ட். ஷா லேட்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய செடி கொடிகள் கலெக்ட் பண்ணணும், நிறைய கிறிஸ்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும், நிறைய எனிமீஸ் அடிக்கணும். ஸோ டூ தட் அண்ட் ஃபார்ம் சம் ஷா லேண்டன்ஸ். ஸோ ஈவினிங் முடிப்போம். ஸோ பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. பாய் ப்ரோ. பாய்.